Does it go wide? Does it come narrow? Changes in roughness. A lot of trees and then grass. You need to reflect those changes in where you locate cross sections. Maximum intervals. So I should change my units, but 700 meters to 100 meters, 150 meters. This is in the city. Very detailed, a lot of roads, so you need shorter distance. This is way out, not many structures. You can spread your cross sections out farther. And that's judgment, engineer's judgment as to representing the hydraulics. За ингээд нөгөө шаардлагатай хяналтын одоо мэдээллийг хүйгээ авахдаа дараагийнх нь болохоор хөндийн хөндлөн студийг хийж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл тухайн авч үзэж байгаа газар чинь жишээлбэл хөндлөн огтлын хэмжээнүүд нь өөрчлөлттэй байж байна. Өөрөөр хэлбэл явж байгаа одоо гол гархны чинь хөндлөн огтлол үргэлжлээд нарийн сайд ингээд янз бүр болоод байна. За мөн голын чинь голдролын хэвгийн өөрчлөлттэй байж байна. Огцон хэвгийтэй болоод харгаатай болоод эсвэл тогтмол болоод. За эсвэл яг үгээр тухайн голын голдрол дотор эсвэл татам нь флюдрээ гэдэг ингээд нэг үе явдаг хэсэг гэсэн утгатай. Тэгэхээр Монголоо нэг татам динжгээд байдаг. Тэгэхээр динж дээр нь уусахыг ирэхгүй татам дээр нэг үе явдаг учраас татмынх нь өөрчлөлтүүд гараад ирж байна. За мөн энэ голын ёроолын одоо адраашил. Өөрөөр за сууг дээр адраашил гэдэг яриад байдаг. Ерөнхий байгалийнхаа байгаа нэгцэд болохоор Монголч одоо чулуутай. За эсвэл нэг өв сургаад авахгүй шүү дээ. Энд болохоор нөгөө явж байгаа гэдэг одоо модтой болдог ч юм уу, өмстэй болдог ч юм уу, голын ёроолын гэсэн. За тэгээд тухайн одоо судалгаа хийгдэж байгаа газартаа хамгийн ихтэй ямар хөө байдлаар интервал тоогож одоо хэсэгчилж авах юм. 150-аас 700 метрийн хооронд хэсэгчилж авна. I'm gonna say these here. Okay, so here is roadway. We located these structures, these cross sections for control. Now, here's valley. No structures, but very narrow, very wide, okay? So I put one right in the narrow spot where it necks down so I can trap that change. And then it gets kind of wide up here, so see how it widens? So from here to here I have a transition that I'm representing. Then up to here, kind of uniform. But I have tributary here, possible change in flow, but just downstream I open wide. Now because here, I want one just a little bit upstream, okay? Then this one, I just put in the middle, because it's pretty uniform between those two. That's somewhat of the thinking of how you lay out your valley cross sections after you get controls. And different for every project. Every project has its own characteristics. За энд одоо энэ бетоноор явуулсан хэсгээр болохоор чи өөрөөр тухайн ирж байгаа урсцыг ерөнхийдөө бүрэн гинаа гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бетон байгуулж ерөнхийдөө өвлийн өнгөрөөж болох хамгийн хэмжээгээр ч юм уу тэр хэсгүүдээр хийсэн учраас энэ одоо хяналт одоо хэмжих хийсэн тэр хэсгүүдээс юм. Тэгтэл нөгөө вали гэдэг өөрөөр одоо хөндийн энэ засвар хийгдэг одоо өөрийнхөө байгалийнхаа байдлаар байж байгаа ийм хөндийн хэсэг дотор болохоор яаж явах вэ? Янз бүрийн олон хөндлөө огтлын өргөсөж байгаа энэ татмынхын хэмжээ өөр өөр болоод яваад. Тэгэхээр одоо шийдэл энэ хэсэгтэр ихэд энд одоо их нарийн одоо хавцал маягтай хавчигдаж орж ирсэн гэх энэ хэсэгтэр одоо өргөсөж яваад. Энэ хэсэгтэр болохоор нарийнсэн хэсгээс одоо өргөсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ нарийнсэн хэсгүүдээр аваад энэ голоор нь аваад. За дараагийн хэсгүүд нь болохоор энэ нарийнсэн орж байгаа энэ одоо зохицуулалт хийсэн ус голынхоо сууг руу орж байгаа хэсгээс нэг аваад за мөн нөгөө нарийнсэн хэсгээс нэг аваад энэ голоор бас нэг хөндлөөр татчих. Cross sections. Looking downstream, left, right. So left bank, channel, right bank. All cross sections oriented left to right, looking downstream. So 0 station, 20, 50, 100, 150, left to right.
Okay. Note, not straight line, not just and okay. Think 3 ways. Channel, left bank, right bank. So in the channel, perpendicular to the flow. Now look at the floodplain flow, okay? You're trying to orient this perpendicular to the flow in the floodplain. So not straight. You bend to keep the cross section perpendicular to the flow. За голынхаа урсгалын чиглэл таалах гэж байгаа. Нөгөө ийшээ урсч илээ гэж зүүн тал, баруун тал гэж явчихсан. Зүүн өрийг баруун. За ингээд чиглэлээ тогтоож авсныхаа дараа эндээс бэлдээд явах нь хөндлөрүүдийнхаа хэмжээдүүдийг хийж байна. За гэхдээ энэ хөндлөр чи одоо энд дотор хатж байгаа хөндлөр чинь голынхаа голдол болохоор яг хөндлөн чиглэл. Өөрөөр хэлбэл урсж байгаа чиглэл иймээр хөндлөө. Тэгээд дээшгээ гараад ирэхээр урсгалын одоо тэр газрынхаа хэвгийг дагаж хэвгийдээ перпендикулар байна. Тэрс яг ингээд шулуух ингээд тавьчих. Өөрөөр хэлбэл эндээс одоо голын урсгал хэвгийг наашаага ингэж нааж явж байгаа дараа нь энэ чиглэл рүү гэж яг тэрийг дагуулад ирэнгээр хацаад урсгалынхаа чиглэл өөрөөр хэлбэл налуугийнхаа чиглэл ирэнгээр хөндлөлтөж оруулах. This is some of my thinking is I could give this job 5 POW engineers, each one do separately, come up with different set of cross sections. But that difference probably is fairly small relative to the floodplain that gets developed as long as these principles are followed. Okay? Дашид 5 инженер аваад одоо энэ жишээ хөндлөө огтлоор ингээд өөрөөр хэлбэл хөндлөр сонгоо гэдэг ихэд 5 янзаар хийдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө саяны зарчмыг ингээд мэдчих юм бол бүгд яг өөр ойролцоогоор хийгээд байна. There's not one exact perfect answer, in other words. But there can be several really good answers that provide the same results. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг л үндэн гарах учраас ерөнхийдөө зарчим барай авчаад адилхан байна. Okay, stationing. Let's just go back here. Stationing. Downstream, 0. Moving upstream, 20, 60, 100, 120, 150, 200. So stationing is from downstream to upstream. Okay? За нэг хөндлөрүүдээ сонгоод явахдаа доод хэсгээс адгасаа эхлээд дээшээгээ тоолоод явах. За одоо энэ хооронд жишээ нь 100 м ч гэдэг юм, ахаа 50 м, 70 м хөндлөрүүдээ сонгоод явсан хэмжээтэй. And it's along the center line of the drainage. Along the center line. Яг тэгээд юуны хатаа. Голын хатаа. Okay, that's stationing. You know, the minimum number of points to represent a channel is 5. You can put 1,000 points in if you want. Okay? With digital, we always get too many points anyway. But what's important is, you know, where the floodplain changes. Need to pick up points to get the geometry. I wonder if I have. No, I should have put in a cross-section. So, you need cross-section points to get changes, top of bank, where the elevation changes or roughness changes. You want to pick up points to represent changes in the floodplain. За ажиглалтынхаа цэгүүдийг сонгож авах гэж байна. Тэгээд ажиглалтынхаа цэгүүдийг сонгох одоо тухайн голын болдог хамгийн багтаад 5 сонгож авах ажиглалтын цэгүүд. Yeah. Processing survey data. We'll cover that. Okay. Cross sections for structure, for bridge. Okay? If the bridge is uniform, just straight channel, not very much change,
survey one cross-section, and then copy, 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 copy. If it's uniform. I never use this, because I've never seen really a uniform bridge for the channel and everything. хэрвээ ингээд гүүр гараад ирэх юм бол нэг янзын бибитэй одоо шиг орж байгаа гарч байгаа гэсүүд нь адилхан байх юм бол бүгд ингээд яг адилханаар тавиад иж болно. Гэхдээ би хийх бас. Шинээр шинжилэл гаргаж хийдэг. Make this note here is flow is this way. So the cross section you're copying is downstream, up through the bridge. Okay? Uniform conditions just through the bridge. So survey, survey, copy, copy, copy. Okay? Survey. Тэгэхээр энэ адилхан байгаад ийм нэгэн чигт одоо шийдэл ороод гарч байгаа өөрөөр хэлбэл гүүрийн чиг хоёр тал орж байгаа гарч байгаа хоёр урсцын хэлбэр нарийсаад энэ орж байгаа буцаад өргөсөд гарч байгаа нэг адилхан байх юм бол хяналтынхаа өөрөөр хэлбэл хөндлөрийг энэ татаад дараагийнх нь энэ татчаад тэрийг буцаагаад копи гэдэг үүрэгтэй хийж байна. Тэгээд дараагийн гарч байгаа хэсэг дээр ахаад нэг шинэ үсгэж хөндлөр татах. So хяналтын хөндлөр гэдэг юм байна. An important part of the hydraulics is expansion, contraction, right? So we want to locate this cross section where it's fully expanded. Rough estimate, current practice is that, say this is the width of the floodplain, this is the contraction. So 4 times that downstream is how much it takes to expand. Okay? So this is where you start your modeling of a structure, is 4 times the encroachment downstream. Upstream, 1 to 1. So contraction happens very fast. Expansion, very slow. Тэгээд энэ урсаж одоо шиг гүүрний доогуур цугларч орж ирээд гараад явж байгаа хэсэгтэр нь болохоор дараагийнхаа энэ хяналтынхаа хөндлөрийг тогтохдоо дөрөвний нэг гэсэн харьцаагаар гаргахаар ингэж хийж гараас тавьж өгөх юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нэгийг дөрөөр авсан юм чи нэг дөрөөр авсан юм чи харин орж байгаа урсгал нэг бол хэрэгцсэн нэгээд шууд. So here's my standard practice, what I usually do. I survey this cross-section and this cross-section. This cross-section and this cross-section. Then I use this one here and this one here. Usually not much change because this is 2 meters. 2 meters distance out in front of face of bridge. Okay? За тэгээд ажилтныхаа нэг загварч хийгээ явах хэрэгтэй. Энэ хоёрыг ерөнхийдөө нэг байдлаар авчдаг юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын хооронд 200 метрийн зайтай учраас энд авсан ажилтны цэгийг энэ дээр ашиглаж болдог. Энд авсан цэгийг энэ дээр ашиглаж болохоор нэг юм байна. Бүгд юм өсч байгаа. Баяжсан адилхан тэгэл аваад авчдаг. So in my experience, 4 cross sections minimum to do a good model for bridge structure. Okay? За миний туршлагаас харахад бол ерөнхийдөө гүүрийг загварчлахад 4 тийм хяналтын хөндлөр авах хангалттай байна. Сайн загварчлал гарч ирдэг. Okay. Now, some other data, and we'll cover this when we do bridge model, okay? But let's get some terminology down, all right? Top of road, okay? It's going to act as a weir if it gets submerged. So top of road, but effective top of road is the ground, then this, and then the ground, right? So you've just got to visualize that, and we'll look at that. Low chord is bottom part of bridge, okay? So we specify
low chord, top of road for the bridge structure. Also, what is this? What do you call this? 함물한. Okay, we call pier. It's a pier. So we got to get the dimensions on the pier. What station is it? How wide is it? You know, is it wide at the bottom and narrow at the top? Got to get all that detail, okay? Your abutments, are they perpendicular or are they sloped? All the detail of a structure is very, very important to model it correctly. За тийм энэ жишээ гүүрийг заавч ямар хэмжээний одоо тодорхойлох шаардлагатай байдаг. Жишээ гүүрийн дээд газар за газрын өөрөөр хэлбэл effective top of road for bridge model гэх гүүрийг хийхдээ газрын гадрын хэлбэрийг аваад за тэгээд гүүрнийхээ дээгүүр яваад дараагийн хэмжээ иргэдэг тэр газрын гадрын хэлбэрийг аваад за мөн гүүрнийхээ доод хэсгийг за мөн энэ дунд байгаа хамрааны өнгөн байна, нарийн байна, конус хэлбэртэй доогоор өгсөн. За мөн хажуудлынхын тулгуурыг хийсэн, налуу ташуу хийцтэй, хөндлөн босоо хийцтэй гэдэг юм. Railing. Hand railing, solid rating. What is top of road? Top of road is the top of the railing. So you've got to identify what type of railing you have. If it's wire mesh, can trap debris and become inactive area for flow. So important to look at what's on top of your road. За тэгээд замын дэг дээр байгаа хэсгийг нь бас авч анхаарч үзэх юм. Өөрөөр хэлбэл бүр ингэж байсан замынхын дээд хэсгийг авч үзэх юм шиг хучлалтыг чиг хэсэг. Versus open railing. Okay. So how do you do difference? This is top of road, but coefficient for weir lower, right? Because of obstruction and roughness. So you reduce your weir coefficient. So things you just have to think about for modeling a bridge. Тэгээд гүүрнийхээ өндөр болохоор тэр хашлганыхаа гизийг бас авч үзэх юм шиг. Гүүрэн дээрээ хашлгыг ямар бай явуулсан. Гэхдээ бидний яг нэг загварчлах хэсэг болохоор дээдлээ замынхаа дээд гүүрнийхээ дээд хэсгээр авч үзэх. Okay. Should we build a HEC-RAS model? Yeah. Let's build a HEC-RAS model. Okay? All right. So, who does not have HEC-RAS on their computer yet? Let's make sure everybody has HEC-RAS. Okay. Юу татаад усгаараа суучна.